Dr. Payal Vakharia and her entire team is ready to entertain you all people again. And वैसे तो जिस तरह का शेड्यूल है, ये जो पर्टिकुलर सेशन था वो 90s के लिए था, लेकिन मार्वलस 70s के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त था, तो सोचा कि हम फिर से एक बार शुरू करेंगे, लेकिन गोल्डन एरा की कुछ खूबसूरत यादों को पहले आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद रोमांटिक 90s की ओर हम चलेंगे. So now शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, दिल पे तेरा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं रुक गया मान के भी कहा, मैं कहीं कहाँ रहा, सुंदरा ओ दिलवा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लो हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं. काबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. थैंक यू. जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग अभी स्टार्टर और वेलकम ड्रिंक में बिजी हैं, पर हम चाहते हैं तेरे बाजुओं में आकर मेरा दर्द चैन पाए, तेरे बाजुओं में आकर मेरा दर्द चैन पाए. तेरे केसों छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं, तेरे केसों में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं. तेरी जुल्फ पे सवारों, तेरी मांग दिल सजा दूं. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं.
दो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, खामों में बड़ी आशिक़ और तुम्हारी याद भी नहीं, जाने कैसा है सफर, खामों में जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, दूर आ गया नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं चरागों से लौट रही जीने की तुमसे
many, many happy praise of the day from each and every one who is present here. I'm a sportsman first. પણ આ પેલા ડૉક્ટર સાથે સાથે પેલા શેર બજારનું કામ જોડે જોડે કરતા હોય ને એમ જોડે જોડે મ્યુઝિક ચાલુ કરી શીખું છું. ફર્સ્ટ યર PCL કરે એટલું મને આવડે છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અબાઉટ ધી માઉથ ઓર્ગન, ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ચાઇનાવાળાએ શોધ્યું બહુ વર્ષો પહેલાં, યુરોપમાં પોપ્યુલર થયું, ઇન્ડિયામાં હેમંત કુમાર અને આર.ડી. બર્મને પોપ્યુલર થયું. આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખૂબી એ છે કે તમે પોકેટમાં રાખીને જઈ શકો, કિલીમાંજારો પીક ઉપર જઈને વગાડી શકો, જંગલમાં જઈને વગાડી શકો, તમને કોઈ સાથે બીજા કોઈની જરૂર ના પડે. ઇટ્સ અ વેરી પોર્ટેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અને વગાડતી વખતે તમારા લંગ્સ અને ડાયાફ્રામ એ બંને ખૂબ એક્સરસાઇઝ મળે અને ફેશિયલ મસલની પણ સારી એક્સરસાઇઝ થાય. તો તમારું લાઈફ પણ લાંબી થાય અને યુ લુક મોર યંગર દેન વોટ યુ આર રિયલ. ફેસ પણ સરસ થઈ જાય. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એ તો નથી કહ્યું ગીત વગાડું છું. આઈ હોપ તમને ખ્યાલ પડી જશે.
so much, sir. Sir, माउथ ऑर्गन यहाँ पर सुना, उनके लिए एक बार ढेर सारी तालियां बजनी चाहिए फॉर प्लेइंग सो वंडरफुली। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम एक बहुत ही अमेजिंग गाना आपके लिए लेकर आए हैं। और गाना कौन लेकर आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग मुझसे ज़्यादा वो स्टेज पर आए हैं, इस प्रोग्राम को उन्होंने कंडक्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हमें यहाँ पर इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो नाउ आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि अब तक जो भी कर रहे थे वो सब माफ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सबका जो अटेंशन है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस गाने में साथ नहीं देंगे तो आगे ये प्रोग्राम बढ़ेगा ही नहीं। तो आप सब तैयार हैं? हाँ या ना? तो अब तक का सबसे एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग गाना अब यहाँ से हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब एक साथ यहाँ पर हमारे साथ ढेर सारी तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ अब तक जो डायस पर थे वो अब उसी माइक से कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। तो आर यू गाइस रेडी? हाँ या ना? सुनाई नहीं दे रहा। आर यू गाइस रेडी? दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ तो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ तो। मैं हूँ तो
for those who are waiting for the dinner, just wait for 5 more minutes. We have got a fantastic attraction still left. That is our own Hemant, who is going to deliver a talk on how to move the mountains. But before that, a very special song from a very special person. This is a long time. When I was traveling from Ahmedabad to Radiat, somebody was singing this song. क्या करूं सजनी आए न मालूम, क्या करूं सजनी आए न मालूम, खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ, खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ, न मालूम क्या करूं सजनी आए न मालूम। जब भी कोई आहत होए मनवा मोरा भागे, देखो गई टूटे राय प्रेम तेरा गे, है मतवारी गमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, सावन हो खूब तेरी बदलिया आए न पालूं, क्या करूं सजनी आए न मालूम। भोर भई और साँझ ढली रे, समय मेरी अंगड़ाई, ये जग सारा नींद से भारा, मोए नींद न आए, मैं घबराऊं डर जाऊं, आए वो ना आए, आए वो ना आए, राधा पुकारे कहाँ हुए हो कन्हैया, आए न मालूम, क्या करूं सजनी आए न मालूम। Thank you so much, sir, for granting the request on my personal behalf. બહુ જ સરસ. અમને યુરોલોજી નહીં આવડે પણ તમને સંગીત આવડી ગયું છે. So he had very tough time. Then when I was third year resident, he was my assistant professor. So he had a tougher time. And then unfortunately for me and fortunately for him, I shifted to urology. So then subsequently he has been at peace of his mind. So please welcome Hemant Lewa, my friend, philosopher and guide. His passion from day one was to explore the new avenues of life. So he was a fantastic, he is fantastic table tennis player. And surgery, the skill of his surgery was very meticulous. But he chose to, think beyond surgery, beyond the medical practice. And to accompany him, Surbi.
Surabhi joined him, his wife, and then they started exploring different mountains. And now they are running a kind of initiative called as Mountain Movers. And they happen to be the first couple to have climbed 8163 meter altitude. Am I right, Hemant? 8163 meters. So he is going to share his journey. Please, Surabhi, you need to be here. I call her Babi. I'm closer to her than Hemant. And since she has come into his life, things have changed dramatically. And Vijay bhai, please help me. So he is going to share his journey of how he chose this different way of living and different pathways to exploring the mountains. And lastly, I would like to request him to give us few tips so that we can also pursue this kind of hobbies in our spare time. Over to you, Hemant and Surabhi. Okay, till this, good evening friends. Till this starts, I would like to thank Ahmedabad Urology Association for giving me this opportunity to share my journey with you and to guide you what you can do in mountains. I will not thank Rohit and Sharad bhai because they are dear friends. And Rohit was, as he said, he was my junior and he was dependable and so confident from the first year onwards. Like you all know कि how is the residency between third year and first year of 25 years back civil hospital. But still after all his 3 months of first year, I would just come to ward and say कि रोहित कहीं જોવાનું છે એને કે ના નથી જોવાનું. Then I'll take a 5-minute flying round and we'll sit and wait for KLS sir અને તબલા વગાડે અને ગીત ગાઈએ. So probably Rohit's singing capability, we also have some share in it. Our recent climb of Mount Manaslu, which is 8th highest mountain in the world. Then I was to talk something about my Everest journey, but we will not be doing that because time is running short. And as such, it is a failure. A trial clear thigh, and hopefully next year we'll again give a talk on Everest on AUA association if you invite me. And lastly, I was supposed to talk about what you can do in mountains. Like for me, mountains give me calmness. So and it takes us back to the basics. Mostly 70-80% of us are coming in our initial stage. We are coming from the middle or the lower middle class, and now we have come up to this stage. Most of us. So all those basics we have already seen and we have already noticed. But our children, they are not used to it. Our children have not seen that. And somehow what I have observed is આપણે માનીએ કે ના માનીએ એક સર્જનનો ઈગો આવી જ જતો હોય છે આપણામાં. જ્યારે અમદાવાદમાં હોઈએ ત્યારે આમ સર્જનનો ઈગો હોસ્પિટલમાં રાઉન્ડમાં જઈએ કે રેસિડન્સ આવતા હોય કે સમથિંગ લાઈક ધેટ. સો વેન યુ ગો ઇન ટુ ધ માઉન્ટેન્સ you again become a human being. You forget yourself as a doctor. You forget that you are millionaire. You forget that you have a BMW or Mercedes at your home. તમારે એ ચાલીને જ કરવું પડવાનું છે જે જશે. Second thing, whatever your asset is here, at the mountains you are equal to the local farmer or the local व्यक्ति. કુદરત કંઈ પણ ખરાબ કરશે સારું કરશે ત્યાંનો લોકલ જે ગતિ હશે અને તમારા પર ઇક્વલ ઇફેક્ટ આવવાનો છે. So whatever you have is of nothing help. So maybe again okay, what I am doing maybe it's a different thing, and what you can do like Indian Himalayas, Nepal Himalayas, there are so many treks which are very safe. અમુક તકલીફો હોય ડેફિનેટલી જ્યારે ટ્રેકિંગમાં જઈએ કોઈ પણ એડવેન્ચર એક્ટિવિટી કરીએ તો સર્ટન રિસ્ક આર ઓલવેઝ ધેર. But I usually do not take a group where there is a risk of life or where there is a major casualty risk. Of course, નાના મોટા કદાચ એક્સિડન્ટ કે એવું ગમે ત્યારે થઈ શકે, but fortunately we have not encountered any of that. So Nepal Himalayas are very very safe. They are luxurious treks. Even at 17,000 feet you get constructed guest house, you get a room, you get a bed. જ્યારે ઇન્ડિયન હિમાલયસમાં તમે 12,000 જાઓ તો બી તમારે ટેન્ટમાં રહેવું પડે.
which might be not possible for many of you. And if you have wished to go to the mountains and if you prepare for that, definitely anyone and all of you can enjoy the mother nature and be human again.